Hi! Welcome to my channel. For today's video, we're going to cook Maja Blanca na pwedeng-pwede niyong pagkakitaan sa maliit na puhunan. So without further ado, let's get started. We need cooking pot, then add 200 grams of coconut milk, (200 grams of condensed milk, and 200 grams of evaporated milk, then 1/4 cup of full kernel corn, or pwede rin po yung cream style corn. Simmer natin into medium heat and continue mixing. Simmering will take 5 minutes. After simmering, or pag mainit na yung ating milk and corn mixture, turn off heat, then set aside, and let's get 2 cups of cornstarch, then 3 cups of hot water. Take note, need natin ng hot water to easily dissolve the cornstarch. After combining, let's mix well to dissolve the cornstarch. After mixing, let's combine to the simmer milk mixture. Gradually add while mixing. Kailangan nyo lang ng medium heat sa pagluluto at continue stirring hanggang sa ma-reach na ang consistency ng Maja Blanca. As you can see, nag-i-start na po mag-thick ang mixtures. Continue lang po sa paghahalo. Ito na ang perfect consistency ng Maja Blanca. Habang mainit pa siya, kailangan natin siyang isalin sa container. Igagrams ko siya 150 grams each container. Sa 150 grams each container, makakagawa ka ng 8 to 9 yields. Ang cost po ng halaga ng mga nagamit kong ingredients ay 93 pesos and 50 cents lang. So, dinibid ko siya sa 8 yields. Lumalabas siya ng 12 pesos each. Ayan, i-press lang po natin. Flatten lang natin evenly para maganda yung presentation ng ating Maja Blanca. Ilalagay ko po sa description box ang full recipe.
Sana po may natutunan kayo sa videong ito, pandagdag kaalaman sa negosyo. Huwag kalimutan mag-subscribe, like, and bell para sa future uploads ko.